referring to now a new chapter, time of supply. We will able to understand with all amendments which is taking place here, applicable for our December exam. Very simple. First and foremost, why we should refer the time of supply? Actually, what is time of supply? My dear sir, when we refer here, a particular taxpayer, let us say, Bharadwaj Institute, registered person GST law. Am I right or not? They are liable to pay GST or not? Now, here they collected fee. For example, total fee collected, foundation, inter, final, CMA, CS, CA, all put together. For example, in the month of July 2025, how much collected? For example only, I am not bothered about the money, I am running behind the concept. 10 lakh rupees. When they collected as a July month, and the service run for a period of 3 months or 3 to 4 months, July, August, September, October. So, service completed 31st October 2025. But in the month of July, they collected the fees, total fees. Now, when they are liable to pay GST, what is the time at which GST apply? Here, the law of the land says that in case of service, whether you provide the service or you receive the payment, which is earlier? Among the two, which is earlier, Raja? Receive the payment. When received? July. So, TOS. TOS means what? Time of supply is July. If time of supply is July month means you have to pay on or before the due date. Time of supply arises when? July. For the July month return, they have to file by 20th of August. You get my point, sir? GST 3B return. GST 3B return. When they are going to file? By the next month. That means time of supply July means due date to pay 20th August 2025. If they delay to pay, they are not paid by 20th of August, but they paid on 31st of October. Wait, let us complete the service, that time we will pay. If you paid, for example, due date 20th of August, but actual tax paid on 31st October 2025. That means from this due date till the date, how many days delay happen? In the month of August, 31 months are 31 days. 31 minus 20, balance 11 days. August 11 days. Take the calculator. Plus September 30 days. October, when they paid? 31st. Also, last day also inclusive. First day after the expiry of due date. Due date is 20th of August. First day, 21st of August. 21st of August, then the count start. So, August month 11 days, July month, September month 30 days, and October 31 days. Total number of days how much? 70? 72 days delay, for which interest at the rate of 18% per annum. Meaning what? Hey, taxpayer, identify correct time of supply. If so, you come to know correct due date to pay. If you pay the GST on or before the due date, you are goodbye, bad bye, goodbye.
In that case, you can coolly avoid interest. You coolly avoid interest. If delay happen, even 1 day delay, you will able to pay interest at the rate of 18% per annum. You get my point, sir? For example, in the given case, my dear, what would be the GST liability on 10 lakhs? 10 lakhs GST 18% is equal to 1.8 lakhs. You have not paid on or before due date, 20th August, but you paid on 31st October. Then you will able to pay interest, which is 1 lakh 80,000, 1 lakh 80,000 into 18% interest into 72 days divided by 365 days. How much comes from my interest? Unnecessarily 6,391 point. Is there a 0.2? 50 paise and below. Below 50 paise, leave it. 50% above, round off to 1 rupee. Is the law of the GST as per section 170 of the CGST Act. Get my point? 50 paise above, என்ன பண்ணணும்? 1 ரூபியா கன்வெர்ட் பண்ணணும். Below 50 paise இருந்தால் என்ன பண்ண வேண்டும்? இக்னோர் பண்ண வேண்டும். இப்போ நீ சாப்பிட்ட, நான் சாப்பிட்ட, டிபார்ட்மெண்ட் சாப்பிட்றாங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 6,391 ரூபா. தேவையா? அதை அவாய்ட் பண்ணலாமா இல்லை? நீங்கள் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்? இஃப் யூ ஹவ் பீன் paid on due date. On due date எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? You identify correctly time of supply. Time of supply happens the month of July, pay by August 20th. If time of supply happened September, pay 20th of October. You get my point, sir? So now understand that time of supply to know the correct due date and resultantly to avoid delay payment of interest. Or you got the clarity? If you not paid on or before the time, department may possible to send the notice. If you identify correct due date to pay the GST, then you can coolly avoid notices. With a peace of mind, you can do the business. So nowadays, industry running behind time of supply. Is the time to refer? Time of supply. What I referred so far? Introduction to the time of supply. Is clear, my dear friends? Got the clarity? Now presenting to you time of supply in a simplified manner. What is there? The material is there. The same I am presenting in a simplified manner. Sir, what is my TOS? TOS means what? Speak out, my dear. Time of supply. We have in time of supply for supply of goods. We do have time of supply for supply of service. Time of supply for supply of goods, we have two different concepts. One is FCM, na? Forward charge mechanism. நீ பேசணும், நல்ல கத்தி பேசணும். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? கேக்குதா? நீங்க சொல்றது எனக்கு கேட்க வேண்டாமா? நீங்க சொல்லுங்க. It's a proper communication. Then other one, same way here also we have two things. One is FCM, another one is RCM. Now I am focusing the attention on this, not record. Don't talk. I am getting very angry on it. You speak with me, fight with me by sitting there. I will be your friend. நீங்களே பேசிட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடும் எனக்கு. அப்போ நான் சொல்றது புரியல அது உனக்கு ஏம்மா? நான் சொல்றது புரிஞ்சிச்சுன்னா கேளுங்க, புரியலன்னா எனக்கு கேட்கணும் டவுட்டு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க? உங்கள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே கேட்டுட்டு ஒன் மோர் டவுட் வந்துடும் உனக்கு. புரியுதா? எப்பவுமே வந்துச்சுமா நான் பெருமை. I know. Otherwise, I want to know. I will come to know. I will be learning. I will able to understand. You presume always. என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கே தெரியாது நல்லா. அதே செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க.
நாட் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ். ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் தெரியுமா? கிளாஸ் சொல்லும்போது கேட்காம வெளியே போய் சுற்றி வந்துட்டு அவசரம் நமக்கு என்ன, அது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட். எப்பயுமே டேஞ்சர். செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும். எனக்கு தெரியும்னா ஐ வில் கெட் ஏபிள் டு அப்டேட். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இன் அவர் ப்ரொஃபஷன். சப்போஸ் ஐ ஆம் த கிளைண்ட், யுவர் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஐ கேம் டு யுவர் ஆஃபீஸ். மேடம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சும்மா, ஜிஎஸ்டியில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆச்சு, என்ன பண்ணலாம் நான் கேட்டேன். உட்காருன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஃபோனு, என்னப்பா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு என்ன பண்ணலாம் நீ கேட்டேன்னு வச்சுங்களேன், கிளைண்ட் திருப்பி வருவானா? நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. அப்போ இவருக்கு ஒன்றும் தேவை போல இருக்கே, டிபெண்டிங் அந்த அதர்ஸ் ஒன்லி, அவகிட்ட போகலாமே இல்லை இல்லையா? உண்மையாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் உங்கள்கிட்ட வரேன். நான் கேட்க எல்லா கேள்விக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கேட்குறீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அங்கே இல்லைன்னா, ரிப்ளை கொடுக்கலன்னா போயிடுச்சு, கிளைண்ட் போயிடுவாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ரிக்வயர்ட். இட் மேபி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் குத்துற மாதிரி இருக்கும், ஏற்றுக்கோங்க, பயன்படுத்துங்க. யூ வில் பி நம்பர் 1 டுமாரோ. Now please come back. Look here. Time of supply for supply of goods. Forward charge apply. Here. Very simple ma. இங்கே வரும்போது first point. Advance payment. I am using what? Cannot be considered for time of supply. அது thumb rule. ஆனால் இங்கே வரும்போது என்னது ஹெட்டிங்கு, டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் வரும்போது பேசணும். இங்கே வரும்போது நான் இதே அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன். காப்பி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுற பாருங்க, பேஸ்ட். அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கேனாட் நான் என்ன பண்ணுறேன், என்ன யூஸ் பண்ண, இது பாரு, இது போக மாட்டேதுப்பா, இது இப்படி போட அப்போ பேமெண்ட், அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் மஸ்ட் பி ஷுட் பி. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஐ யூஸ் த ஷுட் பி, மஸ்ட் பி வேணாம், ஷுட் பி கட்டாயமா. ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் should be considered for always advance payment at the time of supply. இப்போ சொன்னமே பாரத்வாஜ் இன்ஸ்டியூட் பேமெண்ட் 10 லட்சம் வந்துச்சு எப்போ, ஜூலை மந்த். சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் எப்போ, 31 அக்டோபர். அப்போ எப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம், டைம் ஆஃப் சப்ளை ஈக்குவல் டு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட். இது சொன்னோமா இல்லையா? ஃபார் கூட்ஸ்க்கு மாறுது, சர்வீஸ்க்கு மாறுது. டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ், ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் அப்ளை. Advance payment cannot be time of supply. Time of supply for supply of services. Forward charge. Advance payment always time of supply. Is puridacha. This is thumb rule. Then coming to RCM. RCM என்னது, supply of goods RCM apply. அப்போ யார் கட்டுவா, சப்ளை கட்டுவானா பையர் கட்டுவானா? Seller or buyer? Who liable to pay GST under RCM? Buyer. Buyer means the recipient. Who liable to pay GST? Not all cases. Only notified, identified cases. List is there. Under the chapter called as a reverse charge. Anga na solluven. Is clear? Ippe sollama, on the fingertips you can see. What are the goods under the reverse charge? Only few goods. What are they? They are as follows. Supply of goods where RCM apply. Supply of goods where, speak out, RCM apply. Reverse charge mechanism. In what are the cases? What are the goods? Only identified, which are notified. Notified means notified in the notification saying that in the given case seller ivare, nature of goods ide, buyer ivare. Appo buyer needa GST katte.
அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கால்ட் வாட் RCM, supply of goods, where RCM applies. What are the goods? The goods are as follows, one by one. One by one is as follows. Yes, look on the screen. Cashew nuts, not peeled, not shelled. இந்த மாதிரி ரா ஃபார்மா இருக்கணும். இது ரா ஃபார்ம். சப்ளையர் வந்து அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்ட் இருக்கணும். சப்ளையர் மஸ்ட் பி ஃபார்மர், அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்ட். ரெசிபியன்ட் யாரு? ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருக்கணும் அண்டர் GST. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் who liable to pay GST? Supplier must be agriculturalist, recipient must be a registered person. Nature of supply, speak out, I say, speak out. Cashew nuts, not peeled, not shelled. இந்த மாதிரி goods supply பண்ணால் வித்திட்டால் சப்ளையர் யாரு? recipient அண்டர் FCM RCM? RCM. இஸ் கிளியரா? இதை நோட்டிஃபைட் பண்ணாங்க. இப்போ கேஷோ நெட் இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதை கேஷோ நெட் அப்போ நல்லா சாப்பிடலாம். சாப்பிட்றீங்களா இல்லையா? டெய்லி நான் சாப்பிடுவேன், நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா இல்லையா தெரியாது. கேஷோ நெட் நல்லது, சாப்பிடலாம், நோ கொலஸ்ட்ரால். நான் இந்த மாதிரி கேஷோ நெட்ஸ் சப்ளைடு. RCM அப்ளூவ் உண்டா இல்லையா? Not applicable. That's all. My hats off to you. Reason? What is specified? This nature, Raja. Raw form irukano. Is clear? Next point. One point is clear? One cashew nut, not peeled, not shelled, in our pocket under RCM. Then second point. You know, tendu, BD leaves. BD sutrang pagna. Ula tobacco poti sutranga BD. BD leaves. Ada leaf irukilya called tendu. Is this such a BD leaf? Supplier agriculturalist, recipient registered person. Nature of supply, BD leaves இருந்தால் மட்டுமே RCM. யார் கட்டணும்? பையர் கட்டணும். Buyer liable to pay GST. Is clear, sir? Then one more point. Point number 3. I am covering here RCM. திருப்பி கேட்க கூடாது. RCM சாப்டர் நீங்க சொல்லக்கூடாது. எனக்கு RCM சாப்டர்ல பொறுத்த மட்டுக்கும் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் RCM அப்ளை நோ கவரிங். செப்பரேட் RCM சாப்டர் கவர் பண்றேன். எப்போ? சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் பிக் லிஸ்ட். அது இது வந்து ஒரு 10 குட்ஸ் தான் இருக்கீங்க. 10 குட்ஸ் உடனே சொல்லலாம் இப்போ. ஸோ இங்கே டொபாக்கோ லீவ்ஸ். டொபாக்கோ லீவ்ஸ் பாருங்க இப்படி இருக்கு. இது டொபாக்கோ லீவ்ஸ் மேபி ரா ஃபார்ம் ஆர் ட்ரை ஃபார்ம். டொபாக்கோ லீவ்ஸ் சப்ளையர் agriculturalist, recipient registered person. These 3 conditions are satisfied. What is apply? RCM apply. Who liable to pay GST? Recipient liable to pay GST. Is clear, bro? Further, இங்கே இது வந்து பெப்பர்மெண்ட், மின்ட் அண்ட் பெர்காமெண்ட், எசென்ஷியல் ஆயில். இது நார்த்தங்க. அதோட நார்த்தங்கோட ஆயில் சொல்கிறேன் நான். ஆயில் ஆயில் நேச்சர். அது ஹார்ஸ்மெண்ட் ஆர் மின்ட், பெப்பர்மெண்ட். This oil, essential oil, if supplied, who liable to pay GST? Recipient liable to pay GST. Further, you are aware of that. I told you, lottery ticket, one of the element in the online money, specified actionable claims. Specified actionable 6 points சொல்லிக்கான. Specified actionable 6 point சொல்லிக்கான. All the points சொல்லுங்க. 1. Lottery, betting, gambling, horse racing, casino, online money gaming. Is goods or service? Goods. I refer this point. எங்கே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Schedule 3 சொல்லுங்க. Schedule 3 supply excludes. What are they? Actionable claims. But other than specified actionable claims. Meaning what? Specified actionable goods which is included in the scope of supply. Is clear? If so, one of the element is what? Lottery. Who sells? A state government generally through
agent receiving that supplier is state government or local authority. If so, who liable to pay GST? Recipient only liable to pay GST. Distributor or commission agent of air tickets. Is clear? So far, how many points we referred? 4 points. 4 or 5 points we referred. 5 points we referred. 5 points. One what? Cash on net, not paid, not shielded. 2. BD wrapper. BD tendu. 3. Tobacco leaves. 4. Essential oil, mint oil, peppermint oil, bergamot oil, horse mint oil. 5th point, lottery. It's clear, sir? Further, inga parunga, raw silk yarn in this form, raw form, silk yarn. Supplier is a manufacturer, recipient is a person. Who liable to be GST? Recipient. 6th point enna Raja? 6th point enna? Silk yarn. Inga 5th irke ana 6th. நடுவுல ஒன்று மெர்கா மின்ட் பிரிண்ட் ஹாஸ்பண்ட் மின்ட் வந்துச்சு அதனால 6 points ஆயிடுச்சு 6 points ஆயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் 10 6 ஆர் ஓவர் வாட் இஸ் த 6th point silk yarn supplier manufacturer recipient registered person who liable to GST recipient liable to pay GST is clear baba now 7th point government supplier local other supplier what supplying their used goods or they confiscated goods sometimes என்ன தெரியுமா GST department government இல்லையா GST department government private government என்ன பண்ணாங்க GST ஆபீசர் சீஸ் பண்ணாங்க goods அப்படி கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணாங்க அவன் வந்து ஓடி போயிட்டான் யாரு ஓனர் ஆஃப் த goods இல்லை விஜயமாலையா எங்கோ போயிட்டான் அவன் goods வந்து கான்ஃபிஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்றாங்க டிபார்ட்மெண்ட் சேல் பண்ணுவாங்க இல்லையா confiscated goods are sold. To whom they are going to sell? No, only they are going to sell registered person. If you are not a registered person, not fit for applying that particular bid. That's why many people will go for voluntary registration. Having voluntary registration, you get status in the society, trust from the customers. Third one, Mogapir important, eligible to apply for government bids. அதனால they used to go for voluntary registration. Now, government selling their used goods or confiscated goods to whom? To registered person. Who liable to pay GST? Recipient only liable to pay GST. Is clear? Got the clarity? Inge amendment vandirukku. 2 departments. One is called Indian போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்னாச்சா ரெண்டாவது டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் கவர்மெண்ட் தானே இவங்களை சப்ளை பண்ண கூட்ஸ் மட்டுமே FCM புரியுதாம்மா இவங்களை சப்ளை பண்ண மட்டுமே FCM remaining all government department local authority RCM is clear now point number 8 raw cotton raw silk yarn paatham silk yarn coming from the raw cotton only if raw cotton na cotton that is silk you understand silk and cotton two different products so raw cotton supplier aggregate list recipient registered person who liable to pay GST recipient liable to pay RCM apply how many points discuss 8 points quickly recapitulate 1 raw the cash and not paid not shield very good BD leaves 3 tobacco leaves 4 essential mint oil 5 lottery 6 silk and excellent Raja 7 used goods confiscated goods of the government except Indian Railways and Post Department. Then point number 8, raw cotton. Excellent. In all these cases, RCM. Correct? Further, very simple now. Priority sector lending certificate, which is called goods. What priority? For example, HDFC, Home Finance Limited. Is clear, Raja? Name another
housing, home finance. ಅದು HDFC Home Finance Limited ಇದು ಕಂಪನಿಯೋட இந்த NBFCயோட ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ என்ன, priority என்ன, to give the loan to housing sector, correct? No, I want to go for industrial one, I want industrial loan. இங்கே வராதுப்பா, இது priority என்ன. If you want to industrial loan, IDBI, Industrial Development Bank, அங்கே போனீங்க. So there are institutions which has priority. If those institutions having their priority and coming out issuing, they are issuing what, certain bonds or certificate, means lending certificate to get the fund from other banks. You get my point, sir? HDFC Home Finance Limited funded, sir, so many crores for housing development. Still, people applying for the home loan, fund not available. Therefore, HDFC Home Finance Limited coming and issuing the certificate worth is 1 crore, 2 crores to other banks. You come and invest in my bank, which I am going to be further invest for home, means real estate sector. So like that, a priority sector institution issuing the certificate to other banks, other institutions for mobilizing the funds and investing in the priority sector. Such funds issued by the HDFC Home Finance Limited, for example, to SBI. SBI is the recipient. Who liable to pay GST? SBI is goods. SBI liable to pay GST. Priority sector lending certificate. NABARD is there. NABARD is a bank which is giving huge amount of loan by giving the priority to which sector? Agriculture sector. So NABARD coming and issuing the certificate, each 1 crore, 2 crores to other banks. Please buy our certificates, invest in our place. We are going to be invest agriculture sector, namely to our Annadatas. India is an agriculture based country. Get my point, sir? Today, India is standing like a beacon without any shake, even though that other country, USA, charging tariff left and right, tariff master. India is not at all shaken because we are not depending on export import. Our agriculture is our self-employment country. It is our population is self-sufficient to buy our goods. Our exporter exporting because of earning higher income. If our exporter decided, why should export to USA? We can sell in India itself. Maybe lesser margin. India itself sufficient to consume. Our country is agriculture based country. So NABARD is having their bylaws to invest, but HDFC home loan cannot give direct loan to agriculture. You get me? They are based on home sector, but the HDFC home loan has soft corner towards agriculture. They can able to invest. Their fund they can invest. NABARD can invest. So in that case, NABARD mobilizes the funds. Supplier is NABARD. Buying is HDFC Home Finance Limited. Who is liable to pay GST? Recipient. HDFC Home Finance Limited liable to pay GST. So priority sector lending certificate. Who liable to pay GST? Recipient. Liable to pay GST. Then 9 points are over. 9 points are over. Last point. Last point here is, I will tell you. Point number 10. Supplier. Unregistered person. Unregistered person. Nature of supply. Metal scrap, not a gold scrap, not a plastic scrap, metal scrap. And recipient is registered person. RCM
apply. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. RCM சாப்டர்ல சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அமெண்ட்மெண்ட். சப்ளை என்ன இருக்கணும்? 100%. நேச்சர் ஆஃப் சப்ளை மெட்டல் ஸ்கிராப் இருக்கணும். ரிசிபெண்ட், இஃப் ஆல் தி குட்ஸ் satisfied, what apply? RCM apply. That's all. 10 goods, 10 nature of goods. You get my point? Any difficulty to understand this? Got the clarity? Yeah? Now please come back. Time of supply, supply of goods, RCM apply. What are the cases RCM apply? 1. Cashew nut not peeled, not shelled. 2. BD leaves. 3. Tobacco leaves. 4. Essential mint oil, peppermint oil, husband oil, bergamot oil. Further, fifth one is lottery. 6th, silk and excellent Raja. 7, used goods of government, local authority or seized goods, confiscated goods. 8, raw cotton. 9, priority sector lending certificate. 10, metal scrap. As simple as that. These are the goods are under RCM with conditions. Condition apply. If there is a case, what is the time of supply? Only 3 points are said here. Earlier of the 1, date of receipt of goods. 2, date of payment. 3, I will say that here instead of date, I will say here simplified manner. First day after expiry of 30 days from invoice date. அவ்வளோதாம்மா. whichever is earlier than அது மீனிங் என்ன ராஜா? whichever is இதில் what are they? 1, first point, date of receipt of the goods. Second point, date of payment. Third point, first day after expiry of 30 days from the date of invoice. Is clear? 3. அவ்வளோதான். Now come to this. RCM apply here. In the given supply of services, time of supply for supply of services, where RCM apply. A big list are there. 22 services are there, which I can't able now bring to explain elaborately. It takes a lot of time. Separate chapter I will cover. For the time of being, one example நான் சொல்றேன். I am a practicing advocate, Madras High Court. Bharatwaj Institute business entity, correct? You tell me, bro, Bharatwaj Institute turnover in the previous year more than 20 lakhs, liable for registration, yes or no? Then only they got registered, no? More than 20 lakhs. Now, Bharatwaj Institute business entity whose aggregate turnover in the previous year how much? More than threshold limit for registration. Is clear? Now, Mr. Rafi Advocate Rafi provide the services to Bharatwaj Institute. Being a recipient, business entity, aggregate term in the previous year more than threshold limit for registration. In that case, who liable to pay GST is a Bharatwaj Institute recipient. He is a supplier.
Mr. Rafi, Bharatwaj Institute. He provides service to them under RCM. Who liable to GST? Bharatwaj Institute liable to pay GST under RCM. Like that, we have a list of services. One of the example, advocate services, legal consultancy services, advocate provided to business entity whose aggregate turnover in the previous exceeded threshold limit for registration. Who liable to pay GST? Recipient, namely business entity. In our given example, Bharatwaj Institute liable to pay GST. Is clear? If so, for Bharatwaj Institute, if liable to pay GST under RCM for the inward supply of services, what is the time of supply? What is the time of supply? Now, listen here. Here also, earlier of the, what are they? One, date of payment, date of payment. Second one, first day after expiry of, inge pothu madku 60 days from invoice date, if issued by supplier. Now I can remove this part, no? Yeah, invoice date by supplier. Or in case of point number 3, sometimes what happen, if supplier is an unregistered person, recipient required to issue the invoice, recipient liable to pay GST and issuing self invoice. In that case, date of invoice, if issued by the recipient, among the whichever is earlier. Is clear? Now you tell me, sir, time of supply for supply of goods, advance payment time of supply? No. Then what is the time of supply? What is the time of supply? Advance payment நீங்க என்ன சொன்னீங்க? டைம் ஆஃப் சப்ளை கிடையாது சொன்னீங்க. நான் ஒத்திக்கிறேன். அப்போ டைம் ஆஃப் சப்ளை என்ன? கேள்வி வருமா வராதா? டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் FCM apply. 1, date of invoice, or 2, last date to issue invoice, last date to issue invoice. Whichever is earlier. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க சார். Date of issue of invoice or last date to issue invoice, whichever is earlier, is the time of supply for supply of goods where FCM applies. Is clear? Last date to issue invoice தான் என்ன சார்? சிம்பிள், சுருக்கமாக சொல்ல பாருங்க. நான் ஒரு கடை வச்சுக்கிறேன் சார் மவுண்ட் ரோடில். I am running a shop in Mount Road, buying and selling of cell phones. Buying selling of cell phone. Apple phones தான் விற்கிறேன். நான் ஆப்பிள் ஃபோன் டீலர், நான் ஐஃபோன். இப்போ நீங்கள் வந்தீங்க கடைக்கு. என்னைக்கு வந்தீங்க? இன்னைக்கு. டுடே வாட் டேட்டு? டுடே வாட் டேட் ராஜா? 17th of August 2025 கடைக்கு வந்தீங்க. சார் எனக்கு செல்ஃபோன் வாங்கணும்னு சொன்னீங்க. செல்ஃபோன் வேணுமா? என்ன செல்ஃபோன்? சார் எனக்கு i17 வாங்கணும். ஐயா ஒன்லி சார் மார்க்கெட்டில் வரப்போகுதே சார், i16 இருக்கு, எடுத்துக்கோங்க சார் சொன்னேன். எவ்வளோ ப்ரைஸ் கேட்டீங்க? i16 Pro Max 1.5 lakhs சொன்னேன். You paid to me. I given the invoice, I given to cell phone. Now sale எப்போ ஆச்சு? On which date? On 17th
August 25 sale happen. On or before sale, I should have issued the invoice. The last date to issue the invoice is 17th August 2025. நான் என்னைக்கு சேல் பண்றானோ அட்லீஸ்ட் on or before the date of sale I have to issue the invoice. முன்னாடி இஷ்யூ பண்ண வெரி குட் பை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னா ஐயா நீ எடுத்துக்கோ செல்ஃபோனு காசு கொடுத்துரு 2 நாள் கழிச்சிட்டு வா நான் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறேன் உனக்கு. ஏன்னா சிஸ்டம் ஒர்க் ஆலே, சிஸ்டம் நாட் தேர், தேர்ஃபோர் ஐ வில் கிவ். ஐ அம் எ ரெப்யூட்டட் ஷாப் மேன். யூ கெட் மை பாயிண்ட். இன்வாய்ஸ் தரேன், நான் இங்கே தான் இருப்பேன். ஏன்னா யூ மேட் த பேமெண்ட் டு மீ த்ரூ அக்கௌண்ட் பேமெண்ட். ஐ ஹவ் கிவன் த ப்ராடக்ட் ஆல்சோ டு யூ. நியூ பிராண்ட் ப்ராடக்ட் கிவன். இன்வாய்ஸ் மட்டும் தானே டெக்னிக்கல் ஹெக்கப்ஸ் இருக்கு ஐயா. இன்வாய்ஸ் வர மாட்டேது, சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. நீ 2 நாள் கழிச்சிட்டு வா நான் தரேன். ஆனால் நீங்கள் 2 நாள் கழிக்காம எப்போ வந்தீங்க, 2 மாதம் கழிச்சு வந்தீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர் 1 மாதம் கழிச்சு வந்தீங்க. யூ கேம் இந்த மந்த் ஆஃப் செப்டம்பர், 1st செப்டம்பர் வந்தீங்க நீங்கள். வந்தீங்களா சார், இன்வாய்ஸ் ரெடி, ஐ ஜெனரேட் இன்வாய்ஸ். டேட் இன்வாய்ஸ் எப்போ, 1st செப்டம்பர் 2024. பட் ஐ சோல்ட் வென் 17th August 2025, not 4. 1st of September 2025 issue the invoice, but I sold the product எப்போ 17th August 2025. இப்போ ரெண்டு டேட்ல லாஸ்ட் டேட் டு இஷ்யூ இன்வாய்ஸ் இஸ் which date, 17th August 2025. that date கையில் வச்சுக்கோ. or actual date of issue of invoice எப்போ, 1st September 2025. whichever is earlier, 17th August 2025 is earlier. Is clear? If that is a case, is the time of supply. If the time of supply in the month of August, I have to pay the GST by 20th of September. Is clear? Ille sir, 1st of September 2025 issue the invoice, but I sold the product to you 1st October 2025. Last day to issue invoice 1st October 2025. Date of issue of invoice 1st September. Which is earlier? 1st September. If so, by 20th of October I have to pay the GST. Get my point, sir? Time of supply takes in 1 month means by next month I have to pay GST. புரியுதாயா? இல்லை சார், நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, யூ பிளேஸ் தி ஆர்டர். எப்படி நீங்கள் வரல, யூ ஆர் எ கார்பரேட் கம்பெனி, யூ ஆல்சோ ரன்னிங் எ ஷோரூம், let us say in Coimbatore. I am running a showroom in Chennai. I am a big person. You place the order 100 iPhone 16. You place the order. பச்சை ஆர்டர் வந்துச்சு. ஐயா அனுப்புகிறேன் உனக்கு அதை சொல்லிட்டு, எப்போ நான் லோட் பண்ண கூட்ஸு என் ட்ரக்கு 2 days 17th of August லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த கூட்ஸ் வந்து சேர்ந்துச்சு உங்களுக்கு. எப்போ வந்து சேர்ந்துச்சு, let us say by 20th of August 20. எப்போ நான் அனுப்பிட்டேன், 17th. So the goods are moved from my side 17th August. On or before movement, I should issue the invoice. Last day to issue invoice, the date of movement. எப்போ மூவ்மெண்ட் ஆச்சு, 17th. ஸோ அது லாஸ்ட் டேட் அம்மா, அதுக்குள்ளே நான் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவேன் இன்வாய்ஸ். இஷ்யூ பண்ணியிருந்தா குட் பை. த டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் இஸ் டைம் ஆஃப் சப்ளை. இல்லை சார், நான் கூட்ஸ் அனுப்பி விட்டுட்டேன் உனக்கு இந்த மந்த் ஆஃப் 17th of August கூட்ஸ் கிளம்பியாச்சு, கூட்ஸ் வந்து சேர்ந்துச்சு உங்களுக்கு எப்போ 20th of August, பட் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூட் ஆன் 1st of September. இப்போ ஆக்சுவல் டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் 1st September. லாஸ்ட் டே டு இஷ்யூ இன்வாய்ஸ் எப்போ, 17th August. whichever is earlier. which is earlier, 17th August. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்க ஜூலை மந்த்ல, மொத்தமே கொடுத்தீங்க அமௌண்ட்டு எப்போ, ஜூலை மந்த்ல கொடுத்தீங்க. ஜூலை மந்த்ல அட்வான்ஸ் வந்தாச்சு, goods dispatched 17th of August, invoice raised 1st of September. In this case, advance payment cannot be considered. Leave it, முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டு என்ன, what are the two? Date of invoice or last day to issue invoice, whichever is. அதுதான் நாங்க சொல்லிருக்கேன். புரியுதா ஐயா ராஜா? Got the clarity? As simple as this. Continuation of this will be continued next class. Next class on Sunday. Okay? Thank you, my dear friends. Thank you to all.
you.